As we talked before, that the writer talked about the automobile industry and the history of automobile, the inventor or the one who started this industry. يعني مثل ما لاحظنا انه لما بلشنا احنا بالمقالة هاي نقرأها شفنا انه الرايتر بلش يحكي لنا عن صناعة الأوتوموبيل اللي هي صناعة السيارات أو إنتاج السيارات، وحكى لنا كمان عن الانفنتر أو الشخص اللي قام بأول أو بصنع أول سيارة أو بإنتاج أول سيارة. بعد هيك حكى لنا عن كيف بالوقت هداك قديش كان عدد السيارات اللي تنباع، وقديش بال2007 اختلف الرقم من 25 سيارة إلى أرقام بالملايين. وحكى لنا بعد هيك it talks also about it talks about 2 point of views. One of these point of views with the automobile industry or with depending on cars, using cars, والother point of view كانت the opposite أو العكس against this، يعني ضد صناعة السيارات أو use the cars. بعد هيك حكى لنا عن البولوشن وشرح لنا عنه، وحكى لنا إنه how does car or how do cars have a big role as a contributor, has a big role in air pollution. اوكي، وشرح لنا طبعا شغلات كتيرة شرحتها بالفيديوهات اللي قبل. Now the writer moves to another point. Now let's read first this first three lines. Further health problems such as diabetes and obesity occur because lack of exercise. Obesity in children has been increasing, and part of the cause is that they are taken everywhere by car. So, in previous paragraph, he talks about what kind of disease can air pollution cause for people. What kind of disease can air pollution cause for people? As we said before, that air pollution has big effect on what? On the respiratory system, especially for young people. And it also talks about two what? The last paragraph talks about two studies, one in UK and other in Holland. And in two studies found that most أو خلينا نحكي air pollution affect people in a very bad way. إذا باللي قبلها حكى لنا عن طريقة تأثير التلوث الهوائي أو تلوث الهواء على الجهاز التنفسي بشكل عام، وشو الأمراض التنفسية اللي ممكن يسببها ونسبة الوفيات، وحكى عن دراستين، واحدة باليوكي كانت واحدة بهولند، وحكينا عنها وشرحناها باللي قبل. Now the writer moves to what? Further health problems. Further health problems. كلمة further here means. Now the writer here talks about further health problems. It means more health problems. Further إضافية، أو لو إجت مثلا further comma ممكن تجي معناها بمعنى بالإضافة إلى، لكن هون further health problems mean extra health problems، يعني مشكلات صحية إضافية بسبب إيش؟ بسبب cars, using cars and so on. اللي إحنا حكينا أصلا air pollution comes from what? Mostly from using cars. So further health problems, like two common problems. We have two common health problems. عندنا مشكلتين صحيات موجودين بكل أنحاء العالم، اللي هو diabetes, okay, and obesity. diabetes and obesity. diabetes and obesity. الدايبتس اللي هو مرض السكري، والobesity اللي هي السمنة أو البدانة. These two disease or these two health problems خلينا نحكي occur. occur معناها إيش هون؟ happen okay. happen. Why do diabetes and obesity occur in people's life? Because of the lack of exercise. So this is the big reason for these two health problems, obesity and diabetes. Diabetes and obesity
Lack of exercise is the main reason. Lack of exercise is the main reason of these two health problems. So further health problems such as diabetes and obesity occur because of lack of exercising. Now let's move to this disease or this health problem, which we can say that it's very common, especially for children. Obesity in children. See, obesity in children يعني البدانة عند الأطفال has been increasing, and part of the cause is that they are taken every way by car. Okay, so when we talk about obesity in children, you need to know the main reason because of this, or it has been increasing. Why has obesity in children, لاحظ كيف سألت أنا, why has obesity in children been increasing? Why? Because of what? Because part of the cause is that they are taken everywhere by car. Not only because of food. We can say that part of the reasons or part of the cause, يعني جزء من السبب أو جزء من الأسباب أو سبب من الأسباب اللي بتسبب الأوبيزيتي هي مثلا تناول lots of sweets, lots of junk food, lots of اللي هي soda drinks and these things. طبعا هاي الأشياء اللي بتسببها مثل الصودا اللي هي البيبسي، العصائر، السكريات، الشوكولات، الأكلات الجاهزة والسريعة والدهون المشبعة وإلى آخره، سبب من الأسباب. But there is another reason. There is another part. إذن الريزن هون بينقسم ل two parts. الفيرست part اللي هو الفود، الجانك فود وما يتعلق فيه، والسكند part اللي هو إيش؟ إنه children is مالهم they are taken everywhere by car. شايفين they are taken everywhere by car. إذن هم أي مكان بدهم يروحوا عليه بالسيارة. They are not allowed to go by cycling or even by walking, so they just go everywhere. They are taken everywhere by car. Walking and cycling, see, he's giving us why this has happened. Because walking and cycling or what is the most what are the good or other best options to avoid such disease? Walking and cycling, because walking and cycling are much healthier options. So we have much healthier options. الoptions اللي عندي instead of using car إما by walking or cycling for children. That's why many local councils and schools are working together to ensure that walking or cycling to school can be safe and enjoyable experience. Okay, that's why in foreign countries councils, طبعا هون councils you need to know إما هي مجالس البلدية رح تكون أو اللي هي التجمعات الكنسية اللي هي بالكنائس، and the schools اللي هي المدارس are working together يعني عم يشتغلوا مع بعض to ensure حتى إنهم يضمنوا that walking or cycling to school، المشي أو الذهاب باستخدام السايكلينج هو إيش ماله can be a safe enjoyable experience. لاحظ a safe enjoyable experience يعني هو يضمنوا لنا إياه إنه يكون عبارة عن تجربة ممتعة أو تجربة آمنة ممتعة for our children. طيب surely if parents are concerned about their children's health طبعا هذا بالتأكيد شو بيكون if في حال إنه البارنتس اللي هم الآباء أو الأمهات أو أولياء أمور الطلاب هدول أو الأطفال are concerned يعني مهتمين about their children's health، مهتمين بصحة أولادهم. they should leave the
car at home and encourage their children to use their own two legs. إذا لو هم مظبوط مهتمين بهذا الإشي they should leave the car at home and encourage their children to use their own legs. Okay? Now here in this paragraph or on this page, the writer will mention what? The writer will mention, so here further advantages. The writer is going to talk about extra disadvantage of the car. What is this extra disadvantage? يعني إيش هي الإكسترا هاي disadvantage of using car اللي هي the depends on oil. الاعتماد التام على إيش؟ على الأويل. depends on oil. oil اللي هو إيش الأويل حكينا؟ اللي هو النفط. أوكي؟ اللي هو النفط. Already sensitive environmental areas of the world have been invaded by the oil industry and drilling has started as supplies elsewhere began to dry up. طيب خلينا نشرح هاي النقطة. Already يعني من الأساس sensitive environmental areas. sensitive معناها حساس. environmental areas اللي هي مناطق بيئية. إذا مناطق بيئية حساسة of the world في العالم have been invaded. What do you mean by invaded here? Invaded by إيش؟ invaded by oil. invaded بمعنى إيش؟ حكينا هون. What does it mean this? invaded by. This word invaded by معناها بواسطة. What do you mean by the word invaded معناها اجتيح. إذا لما بحكي لك ده إيش هون حكالك؟ already sensitive environmental areas يعني أصلا من الأساس في عنا مناطق طبيعية حساسية أو مناطق طبيعية حساسة في العالم have been invaded by the oil industry يعني اجتيحت بواسطة إيش؟ بواسطة the oil industry اللي هي صناعة النفط and drilling اللي هو إيش حكينا عنه إحنا؟ اللي هو التنقيب. Drilling has started as suppliers اللي هم مين؟ اللوازم supplies اللي هم اللوازم أو المؤنث suppliers. This is supplies as a noun but not for a person. supplies اللي هي المؤن أو اللوازم. شو مالها؟ إيش مالها؟ elsewhere في مكان آخر began to dry up بدأت تجف. As you know, these days we have a problem. Some scientists predict that in the future there will be no oil at all. ما رح يكون في نفط نهائيا. It will disappear someday. That's why they said that some sensitive environmental areas شو مالها have been invaded by the oil industry. تم اجتياح هاي المناطق الطبيعية الحساسة بواسطة صناعة النفط and drilling has started as supplies elsewhere begin to dry. وبما إنه supplies بلشت dry up بلشت تجف أو تنتهي drilling has started. drilling اللي هو التنقيب عن النفط. Okay? Let's continue talking more. So, this is about the industry of oil, okay, which invaded by the oil industry أو خلينا نحكي which invaded the environmental areas of the world, some environmental areas in this world. The impact here, look at this word. It means affect because this is a noun. But if it comes, it could be as a verb, impact, okay, بمعنى يؤثر. impact هون تأثير.
impact بمعنى تأثير، وممكن تيجي as a verb بمعنى يؤثر. So part of speech لهاي الكلمة it could be in two according to the context، يعني حسب موقعها بالسنتنس أنا بمشي. impact بمعنى يؤثر إذا كانت as a verb part of speech لإلها، وإذا كانت as a noun معناته بتكون إيش؟ تأثير. The impact on the Arctic is a real concern. الأركتيك يا مس احنا بنعرف انه في Antarctic و Arctic. What is Arctic and what is Antarctic? So here the word Arctic means what? In Arabic we call it اللي هي القارة القطبية المتجمدة الشمالية. شو مالها هاي الأركتيك is a real concern. Why? If I give you this sentence, the impact on the Arctic is real, أو the effect on the Arctic is a real concern، يعني هو قلق حقيقي، التأثير على القارة القطبية الشمالية أو المتجمدة الشمالية هو تأثير حقيقي. Why? Let's see what Professor Peter said about this problem. طبعا if I ask you who's Peter, who's Professor Peter, or who's Peter, okay, you will say he's a professor of ocean physics at Cambridge University. So he's a professor in Cambridge University and his major is ocean physics اللي هو دراسة فيزيائية المحيطات وإلى آخره. Has spent a long time there studying the problem، يعني قضى وقت طويل في وين؟ there بتعود على إيش؟ it refers to Arctic. شايفين there بتعود على الأركتيك. إذن هو has spent a long time there studying a problem، درس المشكلة اللي بتأثر على إيش؟ على الأركتيك. So Professor Peter Wadhams، Professor Peter Wadhams هو إيش؟ Who's a Professor Peter Wadhams؟ A professor, he's the professor of ocean physics at Cambridge University، يعني هو أصلا موجود بجامعة، هو بروفيسور في جامعة كامبريدج يونيفرسيتي، والميجور التخصص هو الأوشن فيزيكس إلى آخره. What has he done؟ شو عمل؟ He has spent a long time where they're studying the problem. حكينا there بتعود على الأركتيك. Okay. He said, let's see what did he say. He said, if there is a serious oil spill under ice in the Arctic. الأويل spill اللي هو تسرب النفط، تمام؟ If there is a serious يعني إيش جدي هون. إذا كان في عندك أنت تسرب نفط جدي أو حقيقي under ice يعني تحت الثلج in the Arctic، وإحنا بنعرف إنه لما بقول لك قطب متجمد يعني الووتر أصلا متجمد. It will be very hard يعني it will be very difficult. تتذكروا synonyms. What is the synonym of the word hard? Difficult. Very difficult if not impossible. لاحظ هون شو حكالك. If there is oil spill under ice in the Arctic، لو كان في عندك تسرب نفطي تحت الأركتيك it will be very difficult if it's not possible، يعني رح يكون صعب إذا ما كانش أصلا مستحيل كمان. to stop it على إيش بتعود؟ على الأويل spill، تمام؟ oil spill. إذن this pronoun refers to what؟ to oil spill. إذن to stop the oil spill it will be impossible to stop it or difficult, very impossible or very difficult to stop it. If to stop it becoming an environmental catastrophe، وهذا الاشي leads to an environmental catastrophe. So the oil spill under the Arctic could lead to an environmental catastrophe. وكلمة environmental catastrophe معناها كارثة، و environmental بيئي، إذن هي إيش بتصير؟ كارثة بيئية. طيب wouldn't we be foolish okay to ignore his warning؟ يعني لو إحنا تجاهلنا أصلا
تحذيره لإلنا اللي هو warning، وignore تجاهل، warning تحذير. لو إحنا يعني اتجاهلنا ما رح نكون foolish أغبياء، stupid synonym لإلها ممكن أستخدم stupid. طيب just look at what happened at the deep water horizon platform. بس انت تطلع على اللي صار بالdeep horizon platform. Okay, now move to the second text to see what happened there.